Good morning, guys. We are here now in San Gimignano and we will see the old San Gimignano. It's a very old monument here in Italy. This is San Gimignano. That one we are going to see inside of this village. So this is the view of San Gimignano. And that's the entrance of the San Gimignano. So this is the entrance of the San Gimignano tour. They call this San Gimignano village. And you can see. That's the wall of the city of San Gimignano. And from here till there. This is the map of the San Gimignano, and this is the explanation in English. And this is the whole map. Okay, let's go. Okay, let's go. We're going inside now. You see the you see how old this one is. So old. Tu veux voir après un truc. Ah, je suis intéressé pour voir ça. Ayan, diretso tayo dito. Avec le chien. Hein? Sini. Ah bah. So we are continue walking. Wow, look at this, guys. It's so beautiful. There's a lot of beautiful ceramics and other stuff. Je pense que celui-là il doit être cher. J'ai regardé le prix de l'arlequin juste pour voir. C'est bon? Je vais juste regarder. Okay, so just continue marcher. Look at here, guys. Guys, Italian people, they are known as the craftsmanship here in the leather bags. There are beautiful leather bags here. It's the flag of Italian. So beautiful. Wow, that's the chocolate fountain, chocolate fountain. They have also a fountain of chocolate here. So guys, madami dito mga paninda. Yan ninyo yung small wall dito. You see that, guys? Ang tore. Ah, tignan ninyo. Baboy damo. Ils ont touché quand même le nez. Ne touchez pas le nez parce qu'il suit. Ah, ça continue ici, musée de torture et nadographie. Ah, okay. Yeah, may baboy damo dito nakita natin. Yan na naman. Ayan ang highlights ng ating visit dito. Yung tore na yan, yung mataas na tore, yung dalawa. Okay. Beaucoup de céramique. C'est le même magasin. Dans le même magasin. Attention sur le côté. So beautiful.
Ang dami mga ceramic things dito. Pang decor, pwede rin. Ayan. Grabe, ang ganda. Wow. So beautiful. Ito ang literal na shoot sa banga kasi ang ganda ng banga. So yan ang highlights ng visit natin. Yes, I heard. Yan ang highlight ng ating visit. Yung tore na yan. Puntahan natin yan ngayon. Tingnan niyo yung mga daanan dito. Maliit. They sell so nice here. Guys, shop is very nice. It smells very good. It's lavender. That's the stone. And then it's so beautiful. Okay, guys, andito tayo sa mga boots na leather boots. And I explained you a while ago, ang Italian people, they are well known for the craftsmanship, for the leather bags, leather shoes, leather jacket, whatever leather. Ayan. Mga leather siya. So everything you can see here is a leather bag. Yan ang well-known na product ng mga Italian dito. Kilala sila sa making of the well-known leather bags. Ayan, ang daming leather bags hanggang doon sa dulo. Dito din sa shop na to, mga lahat ng mga leather bags, leather shoes, leather clothes, lahat. Ayan, nandito na tayo sa Torre. So, pasok na tayo doon. Doon pwede tayo magsisimula, pero dito tayo mag-start. Yan ang pasukan dito sa Torre. Yan. Ito yung main entrance dito para sa loob ng Torre. Yan. Ito guys, andito na tayo sa loob. Yan, nakikita natin dito. Mayroon din daanan dito. Yan. Dito na tayo sa loob ng San Gimignano Village or City. Dito sa loob niya. Ayan ang makikita natin. Okay. Yan, continue tayo dito sa right side. Maglakad. Tingnan niyo. Gaano kaganda. Yan. Ayan. Ito yung sa main entrance yan. Yung sa main entrance kanina yung pinasok natin. Ito yung view. Meron doon deep well. Parang deep well siya pero wala siyang tubig. May singer dito. Ayan, dito na tayo sa famous church. Okay. Cathédrale, c'est là et je juste continue de filmer là. Il y a balcon comme à Florence. May kumakanta dito, may practice sila.
Habang lawa. Yan, tatingin tayo maglakad dito. Tapos mayroon din daanan dito sa loob. Pero dito tayo mauna. Tingnan ninyo yung structure ng buildings dito, guys. Sobrang old na. Ça, t'as vu, tu connais? Oui. C'est une bêtise japonaise. Yan. Yan. So, tignan ninyo guys, gaano kaganda. Juste regarder là. Okay. Okay. So, tingin tayo maglakad at i-discover ang place na to. Gaano kaganda. Et giù, fuori. E giù a destra. So maybe you're wondering bakit ganito yung buildings nila. Kasi guys, 100 years old na ang mga buildings dito. Tapos ganito yung mga wall nila. Yan yung semento. Yan. Guys, look, It's like the sticks. the sticks of is for the for the ça c'est pour le Lord of the Rings, type. Yes, it's to ride and look at their stuff here. Bon, ils ont dit pas de photos à l'intérieur. Ah, for... there's a small passage here. So guys, we are going to pass here this small passage, and here you can see the dome or the castle. So, yan.